zemu mu bumenyi bw'amateeka. Omuntu Katonda mujjamu etteeka ligamba omuwe ennaku 21 mu kiwandiiko kye tuyita restoration order. Ekiwandiiko kino kimuweebwa nga kiva mu Kawayiro 133 ak'ebbago ly'etteeka ly'ebyobutonde erya National Environment Act 2019. Kimenya amateeka oba musango ogwa Nagomora okwesenza mu ntobazi mu bumenyi bw'amateeka. Akawayiro 55 ak'ebbago ly'etteeka ly'ebyobutonde karambika nti omuntu yenna eyeesenza mu lutobazi mu bumenyi bw'amateeka aba azizza omusango nga bwe gumuka mu vvi ng'atwaliddwa mu kooti asobola okusibwa emyaka 12 mu kkomera oba okuwa engassi ya bukadde 600 oba byonna. Kooti esobola okuwa emyaka 12 mu kkomera n'egattako n'engassi ya bukadde 600 n'ebikuwa byonna mulundi gumu. So omuntu bw'aba aweereddwa ekiwandiiko ekimutegeeza nti alina okuvaawo mu nnaku 21, omuntu wa ddembe okwekubira omulanga eri NEMA era oba eri kooti bw'aba alaba nti kimuweereddwa mu bukyamu. Okugeza bw'oba nga wooli si lutobazi naye nga gavumenti yeegamba nti lutobazi, naye nga bw'oli shuwa nti si lutobazi, oli wa ddembe okwekubira omulanga mu kooti oba eri NEMA mu nnaku 21 ezo. Ennaku oweekubira omulanga NEMA oba kooti etunula mu nsonga zo n'esalawo oba olina okuvaawo oba olina okusigalawo. Bw'oba nga teweekubidde mulanga mu nnaku 21 kiba kitegeeza nti okkiriza nti wooli weesenza mu lutobazi era oba olina okuvaawo mu mirembe. Bw'ogaana okuvaawo mu mirembe, etteeka liwa gavumenti obuyinza okukuyambako okuvaawo nga kye tuze tukola erubigi mwabo abaaweebwa ebiwandiiko ne beeremezaawo. So etteeka liwa gavumenti obuyinza okubayambako okuvaawo. Era enkola yeeno gye twayitamu okugaba ebiwandiiko bino mu rubigi, ng'okugaba ebiwandiiko bino kwatandika mu mwaka ogwa 2016 mu rubigi mu bitundu by'e Nansana, omwaka ogwa 2018 mu bitundu by'e Nabweru, omwaka ogwa 2019 mu bitundu bya Nabisasiro, omwaka ogwa 2022 mu bitundu by'e Nansana, Sentema, Busega ne Nabisasiro, ng'okusaanawo kw'ebibira. So entobazi zaffe zisaanawo okubisaamu emirundi 3 engeri ebibira gye bisaanawo. Kitegeeza nti bwe tuba tetwekubidde omulanga ne tweddako okuzaawo entobazi zino, tujja kwesanga ng'entobazi zituweddeko. Nga research etulaga nti ebitundu 71 ku buli 100 eby'entobazi z'ensi zisaanyeewo kuva mu 1900. Nga bw'oba olaba mu nsi yonna entobazi zize zisaanawo, nga mu Bungereza oba Europe, Bungereza ebeera Europe oba England, Bulaaya ye Europe. Bw'oba olaba e Bulaaya ebitundu 56 ku buli 100 ez'entobazi zasaanawo. America eya waggulu, North America, ebitundu 56 byasaanawo. Asia tugiyita tutya mu Luganda? Asia ebitundu 45 ku buli 100 zisaanyeewo. Oceania eyo Australia eyo ebitundu 44 ku buli 100 bisaanyeewo. Ng'olukalu lwa Africa fe abakyali mabega mu kusaanyaawo entobazi era tusaanye kwesiima kubanga tukyali n'omukisa okusobola okukuuma entobazi zaffe. Africa yakaluzinga oba yakafiirwa obutundu 43 ku buli 100 olw'entobazi zino. Nga bwe tudda mu Uganda mu 1994
entobazi zaali obutundu 15 ku buli 100 eza ettaka lyaffe nga Uganda zaaliko olutobazi. Ogwagenda okuwerera omwaka ogw'2019 entobazi zaffe zaali zikendedde kuva ku butundu 15 okutuuka ku butundu 13, nga n'obutundu obwo 13 mulimu entobazi zetuyita entobazi naye nga zirimu okusoomoozebwa, ng'obutundu 9 bwokka z'entobazi zetulina nga teziriimu bantu bonna, nga teziriimu kwonooneka kwonna, nga kitegeeza nti tukyalina omukisa okuzza engulu entobazi ezarumbibwa ezitanaba kusaanawo tusobole kuzizangulu. So byebino ebikwekweto bye tuze tukola okulaba nti entobazi zino tuzizangulu. Gavumenti olw'okwagala okukuuma entobazi zetusigazizza yayisa ekiragiro nti kuva nga 2/9/2021 twagalawo okuddamu okugaba ebiwandiiko oba okukkiriza omuntu yenna okwonoona entobazi nga mwateeka ebizimbe oba okusenga oba amakolero n'ebirala, okuggyako ebintu ng'enguudo nga pipes, ebintu nga leerwe oba ne waya z'amasannyalaze ne waya z'amasimu. Tetukyakkiriza bintu birala byonna mu ntobazi ebyo ebyonoona. Ebintu ebireeta ssente naye nga tebyonoona ntobazi ebyo bikkirizibwa, ng'okulunda ebyennyanja ng'obirundira ku lubalama oba ku nkomerero y'ekitobazi n'olukalu. So osobola kuteekawo ekidiba ky'ebyennyanja olutobazi we lukoma n'ettaka lyo ekalu we litandikira. So n'ebino byonna ebikkirizibwa oba olina okuyita mu kye tuyita environment and social impact assessment, tulina okusooka kwekenneenya okusoma nti enkulaakulana eno bwekiteekako oteekako ebyennyanja binaayonoona olutobazi oba nedda. So okwekenneenya okwo kwe kuvaamu okuwa certificate, ekukkiriza. So ebikwekweto bize bigenda mu maaso okuzaawo entobazi zaffe, ng'ebikwekweto bikoleddwa e Lwera, ne bikolebwa e Lulindo, mu Rukunjiri, Akadooti, e Kuumi, Kanyabukanja, e Ruweju, Kole, Rwizi Wetland, e Mbarara, Kitagata Wetlands, e Bushenyi, Peche Wetlands, e Gulu, Nakaiba, e Masaka, Kyabwato ne Rwengwe, Entungamo, then ne Rubigi gye tulimu ekiseera kino. Entobazi zaffe tulina ozikuuma kubanga zituyambako okutuwa enkuba, ng'obutundu 4 ku buli 100 bw'enkuba gye tufuna ziva mu ntobazi zino. Entobazi zitukuumira ebyobuwangwa eby'omu nsiko ng'ebinyonyi by'eggwanga, eŋŋaali n'ebinyonyi for commission of that crime. So it should be the other way around. People were warned, people were given notices, people were given restoration orders, and they did not hear. All they had and deliberately refused to move. Now government has come to remove you. The law now applies. It is supposed to be at your cost. If they had vacated peacefully, you never know. Government would even not prosecute them. But now case files are being compiled and the government will make a decision whether to prosecute the removed encroachers or to pardon them. That will be a decision to be taken by government after consultation with the DPP. Is there selective enforcement against some and not others? This has been a question that you continuously pose, that there are abana
nebyana. You see, you are chorusing it also, so you know you have been asking it, and I want to address it. Very, very important. So the law enforcement exercise looks out for any person that has breached or offended the law. When you have breached or offended the law, it doesn't matter whether you are rich or poor. The law catches up with you. Questions arise. Some infrastructure in the wetlands have been left and others removed, and others protected, like you are saying. So here is the clarification. Some infrastructure in the wetlands were established with the due process of government approval, and removing them would result in civil liability to government and would cause loss to the taxpayer to compensate these people. There are some other establishments with past approvals, including some factories. These have been left until government takes a decision on such cases. There has been a case also of a fuel station in Rubiji that has largely been talked about. This fuel station received approval in 2017, and the approval was received after environment and social impact assessment that time. So removing them would mean that government is backtracking on its own approval and would cause financial loss to you and me, the taxpayers there. But of course, as you remove, people keep coming back. We have had to remove a tax pack which came back, having been removed in 2012. You can see the level of impunity. So how long have people been in Rubiji? We've seen you media people playing videos of people claiming that we've been here for 60 years, we've been here for 40 years. Don't fall for blackmail. Don't fall for politicking. This is not true. It is not true. We have satellite imagery and our monitoring reports that indicate that major encroachments came in 2011 and 2015, and most recently in 2022 rather. That's when we've seen more incursions. So more people came in 2011, 2012 there was an operation, they were removed, but they keep coming. 2015 there was resurgence and re-entry, and then the peak encroachment is seen in 2012. So when you hear people say that we've been here for 40 years, we've been here for 60 years, that is not true. If anybody has this evidence, we are happy to receive the evidence. We are happy to receive their petition and appeal of restoration orders, and we shall look at them. And indeed, we've not seen any. A restoration order gives you 21 days within which to appeal if you have legitimate interests, and we've not seen any. So that confirms to you that people are peddling lies to attract sympathy, which is very unfortunate. We have also heard people say the Constitution says if you've been in a place for 13 years uninterrupted, then you become a bona fide occupant or tenant. Again, this does not apply in this case, because the Constitution says 13 years of uninterrupted occupancy. If you encroach on my private land and I keep warning you to leave and you've not gone, and you spend there 13 years, even if you spend there 50 years, the law does not protect you as a bona fide occupant.